Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Joe di SF Speaking English Fluently atau berbicara bahasa Inggris dengan lancar. Untuk yang baru bergabung, saya ucapkan selamat bergabung dan ayo kita belajar bersama-sama untuk meningkatkan kemampuan kita berbicara bahasa Inggris dengan kaidah yang benar. Dan jangan lupa di subscribe supaya kalian dapat terus mengikuti update dari channel ini. Untuk yang sudah bergabung, mohon dibantu like dan share-nya ke teman-teman kalian supaya lebih banyak yang tahu channel ini dan dapat belajar bersama-sama kita. Ditunggu saran dan usulan kalian di kolom komen supaya channel ini makin disukai dan berkembang. Demikian juga jika ada pertanyaan-pertanyaan seputar pembahasan, jangan segan-segan tanyakan di kolom komen. Saya akan usahakan untuk segera membalasnya. Oke guys, langsung kita bahas topik kita kali ini, yaitu Future Perfect Continuous Tense. Saya ulangi bahwa pada dasarnya tenses dibagi menjadi 3 kelompok satuan waktu, yaitu present, masa sekarang, past, masa lampau, dan future, masa yang akan datang, di mana masing-masingnya memiliki 4 rumus, yaitu simple atau sederhana, continuous, sedang, perfect, sudah, perfect continuous, sudah selama atau sudah sejak. Supaya lebih jelas, kita perbandingkan rumus antara future perfect continuous yang akan kita pelajari dengan present perfect continuous yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Di present perfect continuous artinya kegiatan yang sudah kita kerjakan selama beberapa waktu sampai saat kita berbicara ini. Jadi, jika di present perfect hanya menekankan pada kata sudah, maka di present perfect continuous ditekankan pada sudah selama beberapa waktu atau sudah sejak kapan. Sekarang di future perfect continuous sama, yaitu kegiatan yang akan sudah dikerjakan selama beberapa waktu tapi di masa yang akan datang. Oke, kita lihat rumusnya. Di present perfect continuous, subject plus have atau has plus been plus verb 1 ing, di mana he, she, it menggunakan has dan I, you, we, they menggunakan have. Kemudian diikuti oleh been dan verb 1 ing. Sedangkan di future perfect continuous, karena semua subjek I, you, we, they, he, she, it menggunakan will, maka has-nya sudah tidak diperlukan lagi, tinggal tersisa have. Seterusnya sama, subject plus will yang artinya akan, dan plus have plus been plus verb 1 ing, sama seperti di present perfect continuous. Untuk kalimat negatifnya, has ditambahi not menjadi hasn't, atau have ditambahi not menjadi haven't kalau disingkat. Sedangkan di future perfect continuous, will-nya yang ditambahi not kalau disingkat menjadi won't. Untuk kalimat pertanyaan tinggal kita letakkan has atau have di depan, diikuti oleh subjek dan been dan verb 1 ing. Sedangkan di future perfect continuous, will-nya yang kita letakkan di depan, kemudian diikuti oleh subjek dan have been dan verb 1 ing. Kita lihat di contoh kalimatnya untuk di present perfect continuous. I have been working here for 3 years. Aku sudah bekerja di sini selama 3 tahun. Untuk kalimat negatifnya, I haven't been working here for 3 years. Saya belum bekerja di sini selama 3 tahun. How long have you been working here? Sudah berapa lama kamu bekerja di sini? Untuk kalimat tanyanya, dijawab dengan 3 years, 3 tahun. Kita lihat contoh di future perfect continuous. Untuk kalimat positifnya, I will have been working here for 3 years in the next 2 months. Saya akan sudah bekerja di sini selama 3 tahun dalam 2 bulan ke depan. I will have been working here for 3 years in the next 2 months. Untuk kalimat negatifnya, I won't have been working here for 3 years if I quit this job next month. I will have been working here for 3 years if I quit this job next month. Artinya, saya belum
akan bekerja di sini selama 3 tahun jika saya keluar dari pekerjaan ini bulan depan. Karena masih 2 bulan lagi baru dia genap 3 tahun. Untuk kalimat pertanyaannya, how long will you have been working here if you quit your job next month? Berapa lama kamu akan sudah bekerja di sini jika kamu keluar dari pekerjaanmu bulan depan? How long will you have been working here if you quit your job next month? Dijawab, less than 3 years. Kurang dari 3 tahun. Kita lanjutkan. Future Perfect Continuous Tense digunakan untuk membicarakan hal yang akan sudah dilakukan atau dikerjakan selama beberapa waktu di masa yang akan datang. By 2022, I will have been studying in London for 2 years. By 2022, I will have been studying in London for 2 years. Menjelang tahun 2022, aku akan sudah belajar di London selama 2 tahun. By next year, my mother will have been living in Bali for 15 years. By next year, my mother will have been living in Bali for 15 years. Menjelang tahun depan, ibuku sudah akan tinggal di Bali selama 15 tahun. He'll be tired when he gets there. He'll have been traveling all day. He'll be tired when he gets there. He'll have been traveling all day. Dia akan kecapean ketika dia sampai di sini. Dia sudah bepergian sepanjang hari. My father will have been working in that bank for 20 years next year. My father will have been working in that bank for 20 years next year. Ayah saya akan sudah bekerja di bank itu selama 20 tahun depan. By next week, my brother will have been staying in my uncle's house for a month. By next year, my brother will have been staying in my uncle's house for a month. Menjelang minggu depan, saudara laki-laki saya akan sudah tinggal di rumah paman saya selama sebulan. Keterangan yang kerap menyertai adalah by the end of the month, by the time, in 2 years time, on, when, dan seterusnya. Kita lihat contohnya. By the end of this month, I'll have been working here for 6 months. By the end of this month, I will have been working here for 6 months. Menjelang akhir bulan ini, aku akan sudah bekerja di sini selama 6 bulan. By the time you finish it, I'll have been waiting for you for 4 hours. By the time you finish it, I'll have been waiting for you for 4 hours. Menjelang kamu menyelesaikan itu, aku akan sudah menunggu kamu selama 4 jam. In 2 years' time, we'll have been working on this project for 5 years. In 2 years' time, we will have been working on this project for 5 years. Dalam 2 tahun ke depan, kita akan sudah mengerjakan proyek ini selama 5 tahun. On August 21st this year, we will have been married for 20 years. On August 21st this year, we will have been married for 20 years. Pada tanggal 21 Agustus tahun ini, kita akan sudah menikah selama 20 tahun. When Professor Jones retires next month, he will have been teaching for 25 years. When Professor Jones retires next month, he will have been teaching for 25 years. Ketika Profesor Jones pensiun bulan depan, dia akan sudah mengajar selama 25 tahun. Kita lihat rumus lengkapnya. Untuk kalimat positif atau affirmative sentence-nya, subject plus will plus have plus been plus verb 1 ing. Next month, I'll have been studying French for 2 years. Next month, I'll have been studying French for 2 years. Next month adalah keterangan waktu. I adalah subjek diikuti oleh will dengan have dengan been, kemudian verb 1 ditambah dengan ing, have been studying, sehingga menjadi next month I'll have been studying French for 2 years. Bulan depan aku akan sudah belajar bahasa Prancis selama 2 tahun. She will have been working here for a year next month. She will have been working here for a year next month. Dia akan sudah bekerja di sini selama setahun bulan depan.
Untuk kalimat negatif, subject plus will not atau disingkat won't plus have plus been plus verb 1 ing. He won't have been studying long enough to qualify. He won't have been studying long enough to qualify. Dia belum belajar cukup untuk memenuhi syarat. Dia belum cukup belajar untuk memenuhi syarat. She won't have been working here for a year if she quit this job next week. She won't have been working here for a year if she quit this job next week. Dia akan belum bekerja di sini selama setahun jika dia keluar dari pekerjaannya minggu depan. Untuk kalimat tanya, will plus subject plus have plus been plus verb 1 ing. How long will Joe have been working when he retires? How long will Joe have been working when he retires? Berapa lama Joe akan sudah bekerja ketika dia pensiun? Won't they have been traveling for 2 weeks by then? Won't they have been traveling for 2 weeks by then? Bukannya mereka akan sudah bepergian selama 2 minggu ketika itu? Won't they have been traveling for 2 weeks by then? Supaya jelas, kita lanjutkan dengan exercise. Oke, kita lihat jawabannya. By November, we'll have been living here for 5 years. Menjelang bulan November, kita akan sudah tinggal di sini selama 5 tahun. Yang A jawabannya we will live, tidak menjelaskan tentang sudah. Demikian juga dengan yang C, be living. Number 2, I expect Anna will be tired when she arrives. She will have been driving for over 10 hours. I expect Anna will be tired when she arrives. She will have been driving for over 10 hours. Aku mengharapkan Anna akan sudah capai ketika dia tiba. Dia akan sudah berkendara atau menyetir selama lebih dari 10 jam. Number 3, which sentence is not correct? By Christmas, Dominic will have been working as project manager for 5 years. By Christmas, Dominic will have been working as project manager for 5 years. Menjelang Natal nanti, Dominic akan sudah bekerja sebagai manajer proyek selama 5 tahun. Number 4, what do you think those men were doing in Charles Garden yesterday? What do you think those men were doing in Charles Garden yesterday? Menurutmu apa yang orang laki-laki itu kerjakan di kebunnya Charles kemarin? Jawaban yang benar adalah I expect they have been doing some gardening. Aku kira mereka sedang melakukan pekerjaan berkebun. I expect they'll have been doing some gardening. Number 5, I'm flying to Florida tonight. This time tomorrow, I will have been lying on the beach drinking cocktails. I'm flying to Florida tonight. This time tomorrow, I will have been lying on the beach drinking cocktails. Aku sedang terbang ke Florida malam ini, atau aku akan terbang ke Florida malam ini. Saat yang sama besok, aku akan sedang berbaring-baring di pantai minum cocktail.
kita lanjutkan dengan exercise yang berikutnya. Oke, kita lihat jawabannya. We will not have been waiting long. We will not have been waiting long. Kita tidak akan sudah menunggu lama. By the end of this month, we will have been dating for 6 years. By the end of this month, we will have been dating for 6 years. Menjelang akhir bulan ini, kita akan sudah berkencan selama 6 tahun. Hurry up. Your parents will have been waiting for us for ages. Hurry up, your parents will have been waiting for us for ages. Buruan, orang tuamu akan sudah menunggu kita selama berabad-abad. This time next week, I will have been working here for 3 months. This time next week, I will have been working here for 3 months. Saat yang sama, minggu depan, saya akan sudah bekerja di sini selama 3 bulan. Jim will be really tired this evening because he has been playing football for hours. Jim will be really tired this evening because he has been playing football for hours. Jim akan sangat kelelahan malam ini karena dia sudah bermain sepak bola selama berjam-jam. Number 11. What do you think Tom was doing up late last night? What do you think Tom was doing up late last night? Don't worry, I bet he will have been chatting to his friends online. Don't worry, I bet he will have been chatting to his friends online. Menurut kamu, apa yang sedang dikerjakan oleh Tom sampai larut semalam? Gak usah khawatir, aku taruhan dia akan sudah chatting dengan teman-temannya online. Number 12. By 4 o'clock, my grandfather will have been fishing for 3 hours. By 4 o'clock, my grandfather will have been fishing for 3 hours. Menjelang jam 4 nanti, kakek saya akan sudah memancing selama 3 jam. Oke teman-teman, sekian dulu pelajaran di video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Saya minta maaf kalau ada yang salah-salah dalam penyampaian informasi, dan sekali lagi mohon dibantu dengan like, subscribe, share, dan komennya. Okay guys, see you on the next video and bye-bye.